So, legen wir los. Hallo und herzlich willkommen zu Digitale Kompetenzen erwerben mit den Google Career Certificates. Wir möchten Ihnen heute eine kurze Einführung geben zu dem Weiterbildungsangebot. Bevor wir aber starten, erstmal, ich bin Franziska Neuberger, ich bin von der IHK für München und Oberbayern und bin dort für alle Digitalisierungsthemen für Unternehmen zuständig. Das Organisatorische zuerst. Ich hoffe, Sie können mich gut hören und sehen. Wenn nicht, nutzen Sie bitte das Fragenfeld und melden sich dort. Vielleicht können Ihnen unsere Kollegen da auch noch dabei helfen, das Ganze ein bisschen zu optimieren. Das Fragenfeld ist grundsätzlich auch sehr wichtig für später. Bitte schicken Sie uns jede Frage, die Sie auf dem Herzen haben zu dem ganzen Programm. Wir werden sie im Nachgang zu dem inhaltlichen Vortrag dann nochmal aufgreifen und stellen und hoffen Ihnen dann so ein ganz rundes Bild von dem Angebot geben zu können. Eine wichtige Frage, die immer kommt, möchte ich gleich vorweg beantworten. Das Ganze hier wird aufgezeichnet. Sie finden die Aufzeichnung dann voraussichtlich ab nächster Woche auf den Webseiten der IHK München und auf der Webseite der IHK Düsseldorf. Wir blenden die Links auch nachher nochmal ein, dass Sie das dort finden. Sie finden das quasi dort, wo Sie sich auch für das Programm noch anmelden können. Ein Teil von Ihnen hat sich vielleicht auch schon angemeldet, ein Teil von Ihnen möchte jetzt heute erstmal nochmal reinschnuppern und genauer erfahren, worum es geht. Grundsätzlich, warum sind wir heute hier? Ich sage mal ganz grob, knapp 40% unserer Mitgliedsunternehmen fühlen sich momentan digital zumindest gut oder sehr gut aufgestellt. Das ist schon eine ganz positive Zahl. Das heißt aber auch, 60% haben da noch Aufholbedarf. Und die Grundlage von jeder Digitalisierung ist natürlich, dass man die Kompetenzen dazu hat, das Wissen und das Know-how. Deswegen sind nicht nur wir als IHK für München und Oberbayern, sondern auch ganz viele andere bestrebt, hier ihren Beitrag zu leisten, die Leute und die Mitarbeiter und die Unternehmen fitter zu machen in ihren digitalen Kompetenzen. Und das macht in der Regel wenig Sinn, die Dinge alleine zu tun. Deswegen haben auch wir auch für heute, für diese Initiative, ganz tolle Partner mit dabei, nämlich die IHK Düsseldorf, Google Zukunftswerkstatt und Coursera. Und deswegen würde ich jetzt gerne kurz das Wort übergeben an unsere anderen Partner aus der Initiative. Und zuerst möchte ich dafür Sarah Kanngießer begrüßen, die hier für die für die Google Zukunftswerkstatt dabei ist, deren Kamera leider gerade nicht tut, die aber uns gerne mündlich noch kurz mit begrüßen möchte und sich kurz vorstellen möchte. Hallo Sarah. Dankeschön. Ja, hallo und herzlich willkommen auch nochmal im Namen von Google. Schön, dass Sie alle mit dabei sind. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, bis zum Ende des Jahres 10 Millionen Menschen in Europa, Afrika und dem Mittleren Osten digital weiterzubilden. Und Teil davon sind unsere Google Career Certificates. Das heißt, wir verteilen 100.000 Lizenzen und freuen uns sehr, dass Sie daran Interesse haben, heute beim Webinar dabei sind. Herzlichen Dank auch nochmal an die IHKs für die Organisation. Und ja, ich wünsche allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ganz viel Freude und hoffe, Sie bald auch als Teilnehmer und Teilnehmerin der Google Career Certificates begrüßen zu dürfen. Sehr schön, danke Sarah. Als zweiten Partner begrüße ich auch gleich noch Dr. Nikolaus Paffenholz von der IHK in Düsseldorf. Hallo Herr Dr. Paffenholz. Ja, hallo von meiner Seite, herzlich willkommen hier zu dem Webinar. Mein Name ist Nikolaus Paffenholz, ich leite den Bereich Unternehmensservice bei der IHK in Düsseldorf. Auch wir sind Partner der Zukunftswerkstatt gemeinsam mit Google, genau wie die IHK München, und haben uns gedacht, in diesem Webinar Ihnen das Ganze mal auf der Tonspur näher zu bringen. Freue mich dann auf die Erläuterungen, die gleich folgen. Und ich denke, das ist ein toller Weg, auch mal andere Formen des Lernens und Weiterbildens des Digitals auszuprobieren. Vielen Dank. Danke, Dr. Paffenholz. Ja, und von IHK München Seite sei nicht unerwähnt gelassen. Wir machen das von verschiedenen Seiten her, unterstützen wir diese Initiative, einerseits von der Digitalisierungsseite, aber natürlich auch von unseren Fachkollegen aus der Weiterbildung und Fachkräftebedarf, mit denen wir hier gemeinsam das Ganze mit auf die Beine stellen. Auch da gibt es, glaube ich, gerade ein paar technische Probleme, deswegen sehen Sie jetzt nur mich. Gut.
Kommen wir gleich zum Inhalt. Sie haben ja sicherlich alle schon das Angebot gelesen. Es gibt die Möglichkeit, kostenfreie Online-Zugänge zu bekommen zu 4 ganz zukunftsweisenden Digitalthemen. Das ist auf der einen Seite natürlich das Thema Projektmanagement, aber auch Datenanalyse, IT-Support und UX, also User Experience Design, wo Sie jeweils in grob 110 Stunden bis Ende des Jahres, Mitte Dezember, die Möglichkeit haben, hier online sich fit zu machen, sich da aufzuschlauen. Sie stellen sich wahrscheinlich auch die Frage, wie genau funktioniert das? Was kann ich denn da auch inhaltlich erwarten? Was weiß ich denn am Ende von diesem Kurs tatsächlich? Was kann ich am Ende von diesem Kurs? Und dafür möchte ich jetzt auch ganz herzlich Philipp Nicholas von Coursera begrüßen. Coursera ist die Lernplattform, auf der diese Angebote zur Verfügung stehen und wo man eben auch drauf lernt, der uns das Ganze jetzt nochmal vorstellen wird und auch erklären wird, worum es geht. Da, wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, gerne mir schicken. Ich stelle sie im Nachgang dazu auch. Und weil dieses Angebot, Sarah Kangi hat das ja gerade auch schon erläutert, ein internationales Angebot ist, sind auch diese Kurse auf Englisch gehalten. Und auch Coursera ist eine englischsprachige Plattform. Insofern switchen wir jetzt für uns ganz ungewohnt in der IHK jetzt auf Englisch und begrüßen ganz herzlich Philipp Nicholas. Hello, Philip, can you hear me? Hi, yeah, thanks. Cool, can you hear me? Great. Do you want me to present now? Yeah, please. I just introduced you, and now it's your floor to explain us how what's Coursera, what can users expect from the 4 courses we offer, and how do things work? Great, thanks. Let me. This one. Great, so thanks a lot. Yeah, I'm Phil from Coursera. My job is to work across programs like this and other similar programs across EMEA and in America, and get learners onto learning programs and help them develop their careers. So Coursera is a online learning platform. There's almost 80 million learners around the world learning on Coursera. And our passion and our mission is really to give people access to the world's best learning experience. And then obviously the program we're looking at today is with Google, and their mission is to give people great learning opportunities through technology. So there's 4 certificates that we'll be looking at today: IT support, UX design, data analytics, and project management. IT support has been available for a while, so that's been out for a couple of years. It's very much focused into getting people into an IT support career, giving them a basic understanding of IT support, and then building on that as it goes on. UX design is new, data analytics is new, project management is new. They've been out a couple of months, and we've seen great demand in them already, and a lot of excitement from learners that have been taking them. So these courses, they take every kind of industry standard tool and encompass it into them. So it's not just Google tools, they're completely agnostic. So you'll learn how to do everything within the industry as standard, not just Google content. No previous experience is required, so you should feel comfortable kind of enrolling in these courses and learning as you go, and not feeling like you need to have a deep understanding of these areas before you start learning. There's a hands-on and practice-based approach, so it's not just watching videos. There's different things for you to kind of get your teeth into, different projects, different exams, different programming challenges. So it'll give you lots to talk about once you've completed, whether you're talking to a future employer or your current employer. Everything's available on Coursera, so you log in through Coursera. That's where you access the platform. There's an app for your phone, so you can use it on your phone, and you can use it on a computer as well. This is just a quick overview of the 4 certificates, but I'll dive a little bit deeper. So IT support, as I mentioned, is the one that's been running for the longest. If you take this course, on the bottom left, you kind of get an indication of the skill set that you have. So you have troubleshooting, so IT troubleshooting. You'll have customer support skills, networking knowledge, system admin knowledge, operating system knowledge, and security knowledge as well. So the course starts with technical fundamentals,
then goes into networking, becoming a power user, IT infrastructure, and then cybersecurity. And then in terms of the content, you've got 438 videos, 151 reading exercises, 108 quizzes. The quizzes are kind of exams. I'll show you what they look like once I've completed this part. 24 hands-on exercises and 4 writing assignments. And again, industry standard tools, so you will learn Linux, cloud computing, and command line interfacing. Because the IT support certificate has been running for a while, we've got some great data which shows the kind of impact it's had and the kind of reaction that learners have had to it. So 100,000 learners completed the IT support certificate in the first year. 60% of those learners identified as female, Black, Latino, or veterans. 57% had no prior degree experience, and 84% of those learners saw a career impact within 6 months. So you should feel comfortable that this course particularly is right for everybody. You don't need any previous experience, and it can help you have a great outcome at the end. Next, we've got project management. So this, again, I think is a great thing to build onto. So if you've already got some experience, you've had a career, and you want to kind of hone your skills in project management or take yourself to the next level, this project management certificate is really great. Googlers themselves take you through the content, and they do so in a really kind of nice way. They kind of bring you on board, tell you their personal stories, how they got into project management, how things that you've done in your life are similar to project management, like organizing an event or organizing a party. So it really kind of softens you into learning, makes you feel comfortable with the content. What you'll come out of this one with, so you've got team management, scheduling, negotiation, budget management, customer service, and presenting. 6 courses again in this one, taking you through project management, using the agile methodology, which is like the standard methodology for project management. And then at the end, you create a kind of capstone project. So you create a real world project, which will give you something to talk about when you're sort of going for a new job, and you can speak about the experience that you've had. Content again from this one, so videos, readings, quizzes, a large number of hands-on exercises, and discussion prompts. So you'll be talking to people within the community as well. Next, we've got UX design. So this is very cutting edge UX design experience. So this is a very emerging and in-demand skill to have. You'll learn user research, wireframing, prototyping, testing designs, usability studies, and you'll have a portfolio at this one. So you have sort of demonstrations of work that you've completed when you've completed the course. Again, Figma, Adobe XD, the industry standard tools. This one's quite long in terms of courses, so there's 7 courses in there. You've got prototyping, testing concepts, using Figma, using Adobe XD, and then an end-to-end kind of designing a social experience for the last project. Large number of videos, readings, quizzes, hands-on exercises, and discussion prompts. This is great if you're kind of artistic in nature, or you always feel like things aren't easy or easy to complete, and you kind of feel like there could be a better way. Any kind of intuition about how things should work naturally or how things should look is great to take into this one. We've also had some really good feedback that this is the first course to kind of bring together a lot of industry standards, a lot of industry terminology, and a lot of training into one place. Lastly, we've got data analytics. So data is so important in today's world. This one teaches you how to find patterns in data, coding, and then visualizing the data. 8 courses, so even more courses. You've got data everywhere, data-driven decisions, data exploration, cleaning data, analyzing data, sharing data through the art of visualization, R programming, and again a capstone project at the end to pull together everything that you've learned and be able to kind of evidence the work that you've done. Video readings, quizzes, 60 hands-on exercises. You'll be working with spreadsheets, SQL, Tableau, R programming as well. Okay, that's it for what I was going to talk about with the content. Any questions on the content?
There's one question about the content. Any Python programming at data analytics? There is actually a Python certificate which we don't talk about, but it is available. So when you log into the program, there is a Python specific certificate. And there's another question you might answer anyway later on, but there's the question, are these courses full-time or how much is it? So if you were to work on them full-time, you would complete it in 3 to 4 weeks. If you do sort of 5-6 hours a week, then you'll complete it within 6 months. The timeline that you've got to complete is around December. So you've got around 6 months, but obviously, you know, the sooner you complete, the better. Once you're added into the program, you've got access to all of the certificates. So you could complete multiple, or you could complete parts of one and parts of another if you wish. So the 110 hours, is it the average users need, or is it? Yeah, but you can skip through the videos, which I'll show you. So if you've already got some experience in that area, you can watch the videos at a faster pace, or you can skip them and just take the quizzes. So if you've already got, you know, some IT experience and you feel like you can sort of leapfrog, get ahead, then you can do that. Okay. There's just one more question at the moment. The costs of these courses, they don't cost anything. Yeah, they're free. They're free. If you were to pay, you pay on a subscription, and it would be around 40 euros a month to subscribe and take them. Yeah, but if you sign in via that initiative via the IHKs, yeah, you shouldn't be entering your card details at any point. If you're entering your card details, you've done something wrong, and don't do it. We're going to show the link in the end again where you can sign on for that. That's so far with all the questions. Great. So this is what Coursera will look like when you log in as a learner. This is the IT support technical fundamentals course. You'll see you've got the overview, so you've got weeks, the content split out into weeks, but you can pace it completely at your own pace. You don't have to worry about that. You can do it. Everything is on demand as you want it. What is it? Oh, am I not showing? Okay, sorry. You can see it now, right? So this is the overview that I was talking about. This is what the content will look like on the right. It will be in German. It will be kind of, these buttons will be in German. The IT support certificate is available in German. The videos themselves will play in English, but there's German text underneath. And then when if you're in the English, there's also German text, so you can change it. And the text will be in German, but the speech will be in English. But if you take the German certificate for the IT support course, then the exams and things like that will be in German. But for the UX design, data analytics, Python, project management, they are all in English. So the videos will play. The text reads along at the same time, so you can watch the videos, listen, and read the text at the same time. You can download the videos, you can download the subtitles, you can download the transcripts, so you can read and kind of absorb offline if you're not able to be somewhere where there's internet all the time. If there's any issues, you can you can like and you can dislike and you can flag if there's a problem with the content. You can change the speed, so if you want to skip through them quicker, you can increase the speed and make sure that you've kind of absorbed everything that you need. The quizzes, so think of these as mini exams. The pass rate is 80% or higher. You come in, you take the exam, you're given a time period, so for this one it's 30 minutes. They're multiple choice, so you can select the answers that you want. There's a pledge to say, I am who I say I am, and I'm completing this quiz. You submit it, you get a grade. So I scored 12%, even though I got 2 wrong, I should have got nothing. But the incorrect answers are flagged, so you can see the answers that you got wrong. You can obviously take notes, and you've got 2 more attempts to pass the test. If you get it wrong, then you're locked out for a period of 24 hours, and then you can come back and take it again. For support, so there's built-in discussion forums for each week.
So if you go to the discussion forum for the week that you're in, you can see a number of different people connecting, asking different questions. These are very up to date, and there's lots of people in them, especially with the IT cert, kind of going in and connecting. So you definitely feel supported. There's resources that are available, course info. You can take notes at all times. So if you're in a week, you've got the option to take notes, and then you can get all of those notes from here, and you can group them by the course that you're in at that point in time. Your learning progress is linked to your email address. So if you start learning on the course and then for whatever reason you need to stop learning and you want to come back to it at a later point and this program has ended, as long as you sign back up to Coursera with the same email address, you'll keep all of your progress and you won't lose anything. Once you complete, you get a digital certificate which you can upload to LinkedIn and you can post and share and talk about that. I think that's it from me. Any questions? So how often can you repeat those exams? Unlimited, as many times as you want. And there's no grade. There's no grade on the certificate as well. So as long as you complete, as long as you get that 80% pass rate, you get the certificate, and that shows us you've completed it. That's good. And well, are there any live sessions where you have to be there on time, or is it all on demand? No, it's all on demand. That's good. And there's one question. If you please could give a bit more information or details about the courses, data analytics and project management. Doesn't say what exactly more, but so the data analytics one, it teaches you SQL programming, so it will teach you how to pull data out of SQL. It will teach you how to pull data out of spreadsheets and how to build complex spreadsheets, how to clean up data, and things like that. And the content for all of these is Googlers, people that work at Google, taking you through these tools and how they use them in their actual job. So think of this as real world application of these skill sets. So it's how a project manager at Google runs a project, how they execute that project, and what processes, documentation, and tools they use to do that. So this isn't kind of abject learning. It's not kind of learning about how something might happen or how something could happen. This is real world, how these people at Google do their jobs, what skills they use, and how they do them. There's a very detailed curriculum which I can share for each of them, which will do a good job of explaining as well. And you can also find it on the platform. You can read that. Someone is asking if you have to start at to a certain point, or is it also possible to start in August, or when is the latest point in time to start the whole course? You can start whenever you want. Obviously, the earlier you start, the longer you're going to give yourself to complete. And another question is, does the certificate describe the learned skills in detail to use it for job search, or and is there a Google stamp on it? There is a Google stamp on it, yeah. So the images have Google. They're on your LinkedIn profile, so employers can see them, and you're searchable, and you can talk about it. So yeah, definitely, these certificates are definitely focused around getting you a job and being appealing to employers. And you said it before, but it might be important just to repeat it once more. You don't have to have any skills or knowledge in advance. You learn it all from scratch during the... Yeah, they're very soft in terms of getting you started and making you feel comfortable. So if you haven't kind of had this kind of learning, you haven't sort of learned anything for a while, you haven't had to take quizzes or take exams for a while, eases you in very gently and kind of gets you used to that kind of world. So I think, well, at the moment I don't see any more questions. We had already quite a lot. Thank you very much for explaining it all to us and showing us how things work. I hope
yeah, all questions are cleared, and many people sign on now afterwards. So thank you very much, Philip, for your part. And I just give some informations in the end about where you can sign up for that. I would let's do that in German. Thank you so much, Philip. No risk. So, jetzt würde ich darum bitten, dass wir nochmal die Folie einblenden können zum Schluss, wo alle Informationen zu finden sind. Wir haben es ja schon mal gehört. Ich fasse vielleicht nochmal kurz zusammen. 110 Stunden, das sollte gut machbar sein in 6 Monaten, wenn man so grob pro Woche 10 Stunden ansetzt. Man kann es aber auch, wie Philipp ja gesagt hat, in einem Crashkurs quasi geballt machen. Gerne gleich starten, dann geht es besser. Und ja, gerne einfach ausprobieren und starten, und man braucht keine Vorkenntnisse. Und wenn Sie sich jetzt für diese kostenfreien Kurse oder für einen dieser kostenfreien Kurse anmelden möchten, dann haben Sie da mehrere Möglichkeiten, entweder über die IHK Düsseldorf auf deren Webseite ihk-düsseldorf.de, und dort gibt man, Herr Dr. Paffenholz, dann den Webcode ein, einfach in dem entsprechenden Feld, und dann kommen Sie direkt auf das Online-Formular, wo Sie sich dafür anmelden müssen. Notwendig sind dann nur Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und das war's. Und ähnlich funktioniert das. Sie können sich auch nochmal informieren auf der Webseite der IHK München, ihk-münchen.de/Google-Career-Certificates. Dort finden Sie nochmal alle Infos und auch die E-Mail-Adresse, die ich Ihnen aber auch gerne nochmal verrate, Pact digital am Stück @münchen.ihk.de. Dort einfach genauso mit den Daten sich anmelden. Sie kriegen dann von uns alle weiteren Infos und kriegen dann auch einen Link zu Coursera, wo Sie dann sich alles weitere angucken können und am besten gleich loslegen können. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, scheuen Sie sich nicht jederzeit uns in München oder die Kollegen in Düsseldorf anzusprechen und nachzufragen. Dafür gibt es ja viele Wege. Nutzen Sie die sehr gerne, und wenn Sie dann schon gerade dabei sind, uns zu kontaktieren, dann tragen Sie sich doch gerne auch bei unserem oder Newsletter ein oder schauen Sie, was wir denn sonst noch alles zu bieten haben für Ihre Digitalisierung. So viel von meiner Seite. Dr. Paffenholz, möchten Sie noch was sagen? Ich glaube, Sie haben das umfassend alles beschrieben. Vielleicht eine Sache, die mir am Anfang nicht ganz klar war, die wir besprochen hatten: Man kann, wenn man eingeloggt ist, alle 4 Kurse auch machen. Also man muss jetzt sich nicht für einen bestimmten Kurs anmelden, sondern diese Anmeldung, die geht, wie der Philipp gesagt hat, bis Ende Dezember. Und in der Zeit kann man, die man möchte, die man selber nutzen möchte, 1 oder 2 oder auch alle 4 Kurse mit dem Zertifikat dann abschließen. Ja, und das, wie gesagt, bis Ende Dezember geht das. Was wichtig ist, wenn man angefangen hat, da muss man dabei bleiben. Also wenn man sich einloggt und eine längere Zeit inaktiv ist, dann würden wir einmal erinnern und ja, Karteileichen sozusagen, die gar nicht dann weitermachen, irgendwann auch den Zugang sperren. Aber im Grunde genommen kann man sich die Zeiten nehmen, die man möchte. Man kann das eben in einigen Wochen oder eben bis zum Ende des Jahres machen. Das ist ein kleines Pilotprojekt, wo man diese neue Form des Lernens gemeinsam mit Google ausprobieren möchte. Und wir sind natürlich auch ganz gespannt auf Ihre Erfahrung und Ihr Feedback, wie Ihnen das dann gefallen hat. Aber wenn wir auch dankbar. Vielleicht auch noch ein wichtiger Hinweis, gerade für kleinere, mittlere Unternehmen: Sie können auch gerne mehrere Ihrer Mitarbeiter dafür eintragen quasi. Schicken Sie uns da gerne auch einfach die Namen gebündelt mit den entsprechenden Kursen, die Kollegen belegen sollen. Wir haben insgesamt gemeinsam, um mal so ein Gefühl zu bekommen, ich glaube 700 Lizenzen mit Google vereinbart, plus minus. Das heißt also, da ist ein bisschen Platz und Raum. Das ist jetzt nicht sehr stark kontingentiert, weil, wie gesagt, das ist ein Pilot, wo wir das mal ausprobieren. Und probieren Sie es gerne aus, versuchen Sie es und sagen Sie es auch gerne weiter. Genau. Und eine Frage jetzt am Ende noch: Jeder darf sich direkt anmelden. Man kann es über die Unternehmen können das machen, das Arbeitgeber, aber Sie können sich auch direkt jederzeit anmelden. Insofern nutzen Sie die Gelegenheit. Vielen Dank an alle Kooperationspartner, mit denen wir das hier mit viel Spaß zusammen machen können. Auch nochmal dir danke, Sarah Kangießer von Google Zukunftswerkstatt. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg. Bleiben Sie dran
Und ja, dann freuen wir uns auf Ihr Feedback am Ende des Jahres. Bis dahin, tschüss.